everyone! Today, I'm introducing your English friend. Enjoy this video. Hello friends, I'm happy meeting you for the 20th time now. Here, we are on English Easy Steps. This is Sideshow 3. I'm here to get you amused with something new, different and interesting as well. Yeah, learn English from the cricket commentaries is the deal for the day. First, let's congratulate our team for a meritorious victory over the English team in the second test at Lord's Cricket Ground. I brought you here a few snippets of the commentary on the 5th day of the match. As the original version of the commentary could not be presented here for copyright reasons, I have played the commentator's role here. We'll see scene by scene. Scene 1. Anderson bowls. Rishabh Pant hits and the ball goes all the way down to the fence for a 4. Now, listen to the commentator's words. Oh, here he goes. We were all expecting. This is right from the outside. How is Rishabh Pant going to play? இப்போ அவருடைய first expression பாருங்க. Here he goes. He goes here na normal. Here he goes na emphatic. So emphatic சொல்றாரு. அது எப்படி here he ன்னு சொல்லல. Hereயும் heயும் merge பண்ணி join பண்ணி link பண்ணி சொல்றாரு. Here அந்த first word hereல இருக்கிற R sound தான் consonant sound. அது closingல இருக்கு. ஹீல வந்து H வந்து வாய்ஸ்லெஸ் இருக்கிறதுனால E sound vowel sound வரும். அப்போ R plus E re. அப்போ அவர் பேசுறது here goes. Here. Next பாருங்க. We were all expecting. அது past continuousல இருக்கு. This is right from the outside. இது present simpleல இருக்கு. How is Rishabh Pant going to play? இது present continuousல இருக்கு. அதுவும் questionஆ இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ இதை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா we were all expecting. அவர் சொல்றாரு நாங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். This is right from the outside. இது வெளியிலிருந்து வருது. How is Rishabh Pant going to play? அவர் எப்படி விளையாட போயிட்டு இருக்காரோ இதை மூணையும் கம்பைன் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அமைப்பு we were all expecting colon. This is right from the outside. Semicolon. How is Rishabh Pant going to play? Exclamation mark. Now we'll go to the next scene. Scene 2. Anderson to Rishabh Pant. Pant tries to meet it his own way, but edges it to the keeper. The commentator is a bit excited here and utters, "Oh, he is gone. Robinson again. Excellent. The new ball. The Red Duke's ball. Robinson has been consistently good at it. Again a ball. Rishabh Pant should have been playing that far too straight up, but on this occasion, the ball just doing enough. A happy Anderson there." Watch the first 3 expressions of the commentator. 1. Oh, he's gone. 2. Robinson again. 3. Excellent. All these 3 are emotional constructions. The first one, that is, oh, he's gone is a sentence acceptably. The next 2 are fragments. That is, they are bits. Robinson again may mean Robinson strikes again. Excellent may be interpreted as he's excellent. Making such a grammatical analysis sometimes makes us feel amused. However, it's useful too. As the replay is on the screen, the commentator keeps saying, the new ball, the Red Duke's ball. Here, he speaks about the quality and type of the ball. Robinson has been consistently good at it. Here he relates the quality and type of the ball to the bowler's action. Let's just get to know here how the phrases sound when they are linked, jammed, joined and merged. Phrases on one side and sounds on the other side. Phrase. Robinson has been. Sound. Robinson has been. Robinson has been. Phrase. Good at it. Sound. Good at it. Phrase. Should have been. Sound. Should have been. Let's go to the next scene. Scene 3. England is fighting hard to save the match. Their 6th wicket also falls. Siraj backs it. The commentator's expression is, outstanding bowling from Siraj. Test match after the World Test Championship. And this is the reason why they'll be able to seam the ball away. Virat Kohli making no mistake this time. Generally, he'll seem celebrate a lot more, but now he knows the game is well within his grasp. Now let's take the commentator's utterances for discussion.
The first two expressions are exclamations. They are outstanding performance from Siraj and test match after the World Test Championship. Listen to the commentator's next utterance. You'll see means you will see him. So he jams and speaks. You'll see means you will see him. You'll celebrate a lot more, but now he knows the game is well within his. Within his means within his. Within his grasp. So this is how the native speakers link, jam, join and merge the words in their expressions. Remember, if a word ends in a consonant sound and the next word begins with a vowel sound, then these two sounds are linked to make a joint or combined sound that may look strange for the non-native speakers like us. The commentator's job is not an easy task. They have to watch the bowler, batsman, field setup, keeper and umpires as well. They have to speak on momentary actions taking place on the ground, and on many occasions the spectators may annoy the fielders on the boundary line. The commentators have to offer their ideas on that too. ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ்னு வரும்போது நான் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ்னால் ப்ராப்ளம் அதிகம் ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா நாமும் அவங்கள ஒரு குரூப் தான். ஆனால் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் வரும்போது ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். They have a different pattern. They don't speak like us. We speak out every syllable, word, phrase, clause and sentence very clearly. But we are still unnatural. Even when we speak emotionally, we take care to spell out our words in such a way that our listeners understand them in full. On the contrary, the native speakers link, jam and merge the words in their speech. However, they are natural. The shocking fact is that they somehow are not inclined to accept or appreciate how we are speaking. What they feel isn't unreasonable. For instance, if someone speaks to you the following way, will you be happy receiving it? தாங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்? ஆப் கஹா சே ஆ ரஹே ஹை? நீங்கள் எവിടെ நின்று வருന്നു? నీవు ఎల్లింద బర్తీరి? మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? I hope you have understood my idea. Okay. ஆனால் நாம் நமக்குள்ளே எப்படி இங்கிலீஷில் பேசிக்கிட்டாலும் எப்படியாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்குவோம். இப்போ the problem is between the native speakers and the non-native ones. So we have to adapt ourselves to the circumstances. However, it won't happen overnight. We have to get used to that way of expressing ourselves. This needs good training on our part. Okay friends, இன்னைக்கு நம்ம நல்லா நிறைய பார்த்துட்டோம். மறுபடியும் a couple of days வெயிட் பண்ணுங்க. We shall meet again. Till then, goodbye. Hello friends, இப்போ நான் சொல்கிறது நீங்கள் நோட்டபேனை அதாவது பின்குறிப்பாக எடுத்துக்கலாம். இங்கே கிரிக்கெட் காமெண்ட்ரியில் காமெண்டேட்டர்ஸ் நிறைய இடங்களில் இஸ் வாஸ் இல்லாத மாதிரி பேசியிருக்கிறதா நமக்கு தோணும். அவங்க பேசியிருப்பாங்க, அவங்க ஸ்லர் பண்ணி பேசுறதுனால அது நமக்கு கேட்டிருக்காது, அல்லது அவங்க வில்ஃபுல்லாகவே அதை அவாய்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போது பொயம்ஸ், பொயட்ரி இதிலெல்லாம் இப்படி இருக்கிறது உண்டு. அதுபோக இன்னொரு இடத்துல ரீசன் ஒய் அப்படின்னு காமெண்டேட்டர் பேசியிருப்பார். அதாவது ரீசன் ஒய்ங்கிறது ரெடண்டன்சி அப்படின்னு ஐஎல்ஸ் ஸ்பீக்கிங்கில் சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்போ நீங்கள் பேசும்போது ரீசன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒய் சொல்லக்கூடாது, ஒய்ன்னு சொன்னால் ரீசன் சொல்லக்கூடாது. தட் இஸ் த ரீசன் ஒய் ஐ வென்ட் தேர் அப்படிங்கிறதுல தட் இஸ் த ரீசன் ஐ வென்ட் தேர் அல்லது தட் இஸ் ஒய் ஐ வென்ட் தேர் அப்படி சொல்லணும். அதே மாதிரி இந்த எஃபெக்ட் நம்மையும் பாதிக்குது. எப்படின்னா இப்போ நிறைய இடங்களில் நான் லிங்க், ஜாம், மெர்ஜ் இதையெல்லாம் சேர்த்து சொல்லியிருக்கேன். இதையும் நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வேற ஒன்றும் இல்லை. Okay friends, thank you. Hope you enjoy this video. Meet you in my next video. Bye everyone.